Las maletas golpearon contra el piso de mi sala como dos bombas que acababan de explotar mi vida. Dona Carmen, mi suegra, estaba parada en la puerta de mi casa en la colonia Narvart con una sonrisa que no me gustó nada. Hija, ya leg para quedarme, dijo mientras arrastraba una tercera maleta que no había visto. Rodrigo me dijo que podía vivir aquí. Mi esposo Rodrigo estaba detrás de ella, evitando mi mirada como un niño que acababa de romper algo muy caro. Amor, murmuró, podemos hablar adentro. No hagamos escándalo afuera. Escándalo. Como si yo fuera la que estaba creando el problema. Rodrigo, lo dije con una voz que trate de mantener calmada, podemos hablar en privado? Dona Carmen soltó una risita. Ay, hija, no te preocupes por mí. Ya soy familia. Puedes hablar delante de mí. Se acomodo en mi sofá como si fuera suyo. Además, Rodrigo ya me explicó todo. Su matrimonio está pasando por problemas y él necesita que alguien de confianza esté aquí. ¿Problemas? ¿Cuáles problemas? Rodrigo y yo llevábamos 4 años casados y aunque teníamos discusiones normales, nunca pensé que estuviéramos tan mal como para necesitar supervisión. Mira a mi esposo buscando una explicación. Patricia, me dijo usando ese tono que ponía cuando quería evitar una discusión, mi mamá está pasando por una situación difícil. La están sacando del departamento donde renta porque el dueño viene a vender. No tiene donde ir. Y yo lo dije, interrumpió Dona Carmen, que no se preocupara. Que su esposa era una mujer comprensiva que entendería la situación. Me quedé helada. No era la primera vez que Dona Carmen tomaba decisiones sobre mi vida sin preguntarme. Pero esto era diferente. Esto era invasión directa a mi hogar, mi privacidad, mi matrimonio. Rodrigo, dije, necesito hablar contigo afuera. Ahora. El suspiro como si yo fuera una niña caprichosa. Está bien, pero que si rápido. Mi mamá está cansada del viaje. Una vez afuera, explot. ¿Cómo te atreves invita a tu mamá a vivir aquí sin preguntarme? Esta es mi casa también. Rodrigo se pasó las manos por el pelo. Patricia, por favor. Es temporal. Solo hasta que encuentre otra cosa. ¿Cuánto es temporal? Pregunt. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿6 meses? No lo sé, Patricia. Lo que si necesario. ¿Y que hay de lo que yo necesito? ¿De mi comodidad? ¿De nuestra privacidad? Rodrigo me miró con fastidio. Patricia, es mi madre. Está pasando por un momento difícil y nosotros tenemos espacio. No seas egoísta. Egoísta. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que mi esposo había tomado una decisión que afectaba mi vida sin incluirme para nada. Regresamos a la casa derrotada. Dona Carmen ya había subido sus maletas al cuarto de huéspedes y estaba inspeccionando mi cocina. Hija, me dijo sin voltear a verme, veo que no tienes muchas verduras frescas. Mañana vamos al mercado para que te enseñe a comprar bien. Señora Carmen, respondí tratando de sonar respetuosa, yo sé comprar mis verduras. Llevo años haciéndolo. Ay, pero no como debe ser. Rodrigo me ha contado que a veces comen puras cosas de lata. Era mentira. Yo cocinaba fresco todos los días. Pero Rodrigo no me defendió. Solo ese encogió de hombres. Esa primera noche fue un infierno. Dona Carmen reorganizó mi sala, cambió el canal de la televisión 3 veces durante mi programa y cuando Rodrigo y yo nos fuimos a dormir, tocó la puerta a las 11 de la noche. Hijos, ¿no están haciendo mucho ruido? Las paredes se oyen mucho. No estábamos haciendo ruido.
Estábamos hablando en voz normal sobre lo que había pasado ese día. Rodrigo le gritó disculpa, mamá y después me miró como si fuera mi culpa. A la mañana siguiente, Dona Carmen ya estaba en la cocina cuando vaya. Había hecho café, pero no para mí. Buenos días, hija. Lo hice desayuno a Rodrigo. Él necesita alimentarse bien para trabajar. En la mesa había huevos, frijoles, tortillas calientes, jugo de naranja. Todo servido en mi vigila. Cuando abrí la alacena para sacar cereal para mí, Dona Carmen me detuvo. Ay, no, hija. El cereal no alimenta. Te voy a hacer algo nutritivo. Me senté en mi propia cocina esperando a que la invitada en mi casa me sirviera el desayuno. Rodrigo comía tranquilamente, como si todo fuera normal. Mamá, lo dijo, está delicioso. Como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Cuando él era soltero y vivía con ella. Después del desayuno, mientras me alistaba para ir al trabajo, escuché Dona Carmen hablando por teléfono en la sala. Sí, hermana, ya estoy instalada. La casa está bien, aunque necesita algunos arreglos. La muchacha es rara, muy cerrada. Pero no te preocupes, yo la voy a orientar. ¿La muchacha? Yo era la muchacha? Tenía 28 años, era contadora, pagaba la mitad de esa casa. Pero para Dona Carmen, yo era la muchacha que necesitaba orientación. En la oficina no pude concentrarme. Mi asistente, Mónica, notó que algo estaba mal. Patricia, ¿todo bien? Te ves muy tensa. Le conté lo que había pasado. Mónica se quedó calada un momento. ¿Y cuando se ve? Preguntó. No lo sé. Rodrigo dice que es temporal. Patricia, me dijo muy seria, mi hermana pasó por algo similar. La suegra llegó por unas semanas y se quedó 2 años. Al final tuvieron que divorciarse porque la señora se metía en todo. Mi corazón se aceleró. 2 años? Cuando llegué a casa esa tarde, las cosas habían empeorado. Dona Carmen había limpiado toda mi casa. Pero no había limpiado como yo limpiaba. Había movido todos mis muebles, reorganizado mi cocina, cambiado de lugar mis adornos. Mi casa ya no es esencia mía. Hija, orden un poquito, me dijo cuando se dio cuenta de mi cara. Tenías las cosas muy revueltas. Revueltas. Mi casa estaba perfectamente ordenada. Cuando Rodrigo llegó del trabajo, su mamá le sirvió cerveza fría y botana como si fuera un rey. A mí me dijo, hija, podrías preparar la cena. Rodrigo debe estar hambriento. Yo había trabajado el mismo número de horas que él. Pero en mi propia casa, se esperaba que yo fuera la sirvienta. Y esa noche, después de lavar los platos que había ensuciado cocinando la cena que Dona Carmen no ayudó a preparar, me senté a hablar con Rodrigo. Amor, necesitamos poner límites. Tu mamá no puede reorganizar mi casa y tratarme como empleada. Rodrigo suspiró. Patricia, está haciendo lo que pueda para ayudar. No seas tan sensible. ¿Sensible? Rodrigo, ella movió todos mis muebles sin preguntar. Cambió mi cocina. Me trata como si fuera una niña. Y es su forma de ser, Patricia. Mi mamá siempre ha sido así. Solo quiere ayudar. Y que hay de lo que yo quiero. Patricia, por favor. Es temporal. Ya te lo dije. La segunda semana fue peor. Dona Carmen había establecido rutinas que no incluían consultarme. Se levantaba primera, hacía café solo para ella y Rodrigo, tomaba control de la televisión todo el día, llenaba la casa de visitas que no me avisaba que vendrían. Una tarde leg del trabajo y había 4 señoras en mi sala tomando té en mi vigila buena.
Hija, mi dijo dona Carmen, te presento a mis amigas. Venían a conocer mi nueva casa. ¿Su nueva casa? Una de las señoras me miró de arriba abajo. ¿Tú eres la nuera? Te veía más grande. Otra añadió, Carmen, que suerte tienes. Una casa tan bonita y una nuera que trabaja para ayudar con los gastos. Ayudar con los gastos. Como si yo fuera una contribución extra y no la dueña de la mitad de esa casa. Esa noche confrontó otra vez a Rodrigo. Tu mamá lo está diciendo sus amigas que esta es su casa. Y que yo ayudo con los gastos. Patricia, ¿en serio te vas a poner celosa de lo que mi mamá lo dice sus amigas? No es celos, Rodrigo. Es respeto. Esta es mi casa también. Pago la mitad de la hipoteca. Está bien, está bien. Voy a hablar con ella. Pero nunca habló con ella. Si lo hizo, no sirvió de nada. La tercera semana, Dona Carmen cruzó una línea que no debía haber cruzado. Llegué temprano del trabajo porque había terminado antes un proyecto, y la encontré en mi closet. Tenía toda mi ropa sobre la cama. Hija, qué bueno que llegaste. Estoy organizando tu ropa. Tienes muchas cosas que ya no usas. Había 3 montones, uno para guardar, uno para regalar y uno para tirar. En el montón de regalar estaba mi vestido favorito, el que me había puesto en mi primera cita con Rodrigo. En el de tirar estaba mi pijama de seda, la que me había comprado para mi luna de miel. Señora Carmen, lo dije tratando de mantener la calma, esta es mi ropa personal. Sí, hija, pero está muy desordenada. Y tienes cosas que una mujer casada no debe usar, cosas que una mujer casada no debe usar. ¿Cómo que? Como ese pijama tan atrevida. Eso es para solteras. Señora Carmen, ese pijama me la puse para mi esposo. En mi luna de miel. Con su hijo. Pero ahora ya están casados. ¿Ya no necesitas andar provocando? ¿A mi propio esposo? Señora, por favor salga de mi cuarto. Esta es mi ropa y mi espacio privado. Dona Carmen se puso muy seria. Hija, no me hables así. Soy mayor que tú y merezco respeto. El respeto es gana, señora. Y usted no está respetando mi privacidad. Que grosera eres. Voy a decirle a Rodrigo como me tratas. Y si lo dijo. Cuando Rodrigo llegó, me regañó como si fuera una niña mala. Patricia, mi mamá estaba llorando. Lo gritaste y la ofendiste. Rodrigo, la encontré revisando mi ropa íntima. Solo estaba ayudando. Te veo muy desorganizada y quiso echar la mano. No quiero su ayuda. Quiero mi privacidad. Patricia, ya basta. Mi mamá no merece que la trates así. Esa noche dormí en el sofá. En mi propia casa, dormí en el sofá porque mi esposo defendió la invasión de privacidad de su madre por encima de mis sentimientos. Al día siguiente, en el trabajo, Mónica me vio muy mal. Patricia, esto no puede seguir así. Estás muy demacrada. Tenía razón. No estaba durmiendo bien, no estaba comiendo bien, me sentía como extraña en mi propia casa. ¿Qué puedo hacer? Rodrigo no me apoya. Investiga, me dijo. Si la señora dice que la sacaron de su departamento, debe haber documentos. Algo que compruebe su situación. Era buena idea. Esa tarde, en lugar de ir directo a casa, pasé por el edificio donde Dona Carmen había vivido los últimos 5 años. Hablé con el portero, Don Raúl. Disculpe, Don Raúl. Soy Patricia, la nuera de la señora Carmen que vivía en el 304. Sí, la conozco. ¿Cómo está? Bien,
pero me dejo que la sacaran porque iban a vender el departamento. Don Rol frunció el seno. No, joven. A la señora Carmen no la sacaran. Ella se fue porque no quería pagar el aumento de renta. ¿Qué? ¿Aumento de renta? Sí, el dueño subió la renta 30% y la señora dijo que no iba a pagar. Que mejor se iba a vivir con su hijo. Tenía como 2 meses sin pagar cuando se fue. Mi quid helada. Dona Carmen había mentido. No la habían sacado. Se había ido porque no quería pagar. Don Rol, ¿está seguro de esto? Completamente, joven. Hasta tuvimos que llamar varias veces por los recibos vencidos. Manage de regreso a casa en silencio. Dona Carmen había mentido para manipular a Rodrigo. Y él había elegido creerla ella sin verificar nada. Cuando Dona Carmen estaba en el teléfono otra vez. Sí, hermana, aquí estoy muy cómoda. La casa es grande y la muchacha trabaja todo el día, así que tengo libertad. Rodrigo ya me dijo que puedo cuidarme el tiempo que necesite. Es un buen hijo, no como otros que abandonan sus madres. El tiempo que necesite? Había dicho que era temporal. Esperé a que Rodrigo llegara para confrontarlo. Rodrigo, necesito hablar contigo. Ahora que, pregunto con fastidio. Fui al edificio de tu mamá. El portero me dijo que no la sacaran. Que ella se fue porque no quería pagar el aumento de renta. Rodrigo me miró como si hubiera dicho algo imposible. Eso no puede ser cierto. Lama y pregunta, Rodrigo. Tu mamá nos mintió. Rodrigo se quedó calado un momento. Está bien, aunque fuera cierto, ¿qué importa? Necesitaba un lugar donde vivir. Importa porque mintió. Nos manipuló para conseguir casa gratis. Patricia, ya basta. Mi mamá se queda. Es mi decisión final. En ese momento entendí que Rodrigo había elegido. Y no me había elegido a mí. Había elegido a su mamá, sus mentiras, su manipulación. Me había elegido a mí para casarse, pero no para respetarme. Esa noche, mientras Dona Carmen y Rodrigo veían televisión en mi sala, yo empecé a hacer cuentas. Revise mis estados de cuenta, mis ahorros, mis options. Si Rodrigo no iba a poner límites, si no iba a respetarme en mi propia casa, entonces yo tenía que tomar decisiones. Al día siguiente llamé a mi hermana Claudia. Vivía en Guadalajara pero habíamos estado muy unidos toda la vida. Claudia, necesito un consejo. Lo conté todo. La llegada sorpresiva, las mentiras, la invasión de privacidad, la falta de apoyo de Rodrigo. Claudia escuchó en silencio. Patricia, me dijo cuando termine, ¿tú quieres vivir así los próximos años? Porque esto no va a cambiar. Va a empeorar. Pero es mi esposo, Claudia. Lo amo. El amor no es permitir que te falten al respeto, Patricia. El amor es proteger a tu pareja, no sacrificarla por mamá. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron exactamente como Claudia había predicho. Dona Carmen invitaba a más gente, reorganizaba más cosas, se metía más en mi matrimonio. Empezó a dar consejos a Rodrigo sobre cómo debía tratarme. Hijo, tienes que ser más firme con Patricia. Las mujeres necesitan límites claros. También empezó a criticarme delante de él. Rodrigo, Patricia gastó mucho en el super esta semana. Deberías controlar mejor el dinero. Era mi dinero. Yo pagaba mis propios gastos. Pero Dona Carmen hablaba como si yo fuera una niña irresponsable gastando dinero de papa. Llegada que derramó el vaso luego un sábado. Había invitado a mi amiga Laura a comer.
hacia semanas que no podía tener visitas porque dona Carmen siempre estaba allí con sus amigas. Cuando Laura llegó, dona Carmen la miró de arriba abajo. ¿Y tú quién eres? Soy Laura, amiga de Patricia. Ah. ¿Estás casada? Laura es extraño. No. Las amigas solteras son mala influencia para las casadas. Lenin la cabeza de ideas raras. Laura me miró sorprendida. Yo me puse roja de vergüenza. Señora Carmen, Laura es mi amiga desde la universidad. Ella, pero ahora tienes otras responsabilidades. ¿Ya no eres soltera para andar de parranda? Ibamos a comer en mi casa. Pero dona Carmen siguió. Es mejor que te juntes con señoras casadas, con hijos. Que te enseñen a ser buena esposa. Laura se disculpó y se fue. Después me mandó un mensaje, Patricia, ¿estás bien? Esa señora te trata horrible. Tenía razón. Dona Carmen me trataba horrible. En mi propia casa. Con la bendición de mi esposo. Esa noche tomé una decisión. Si Rodrigo no iba a defender nuestro matrimonio, entonces yo lo haría. Pero no de la forma que él esperaba. El lunes por la mañana fui a ver un abogado. El licenciado Herrera escuchó mi situación. Señora Patricia, ¿han hablado del divorcio? No quiero divorciarme. Quiero que mi esposo ponga límites con su madre. Entiendo. Pero si él no está dispuesto, usted tiene derechos. Esa casa está a nombre de los dos, ¿verdad? Sí. Entonces usted puede solicitar que se establezcan reglas claras para las visitas de terceros, incluyendo familia. Y si eso no funciona, puede solicitar la venta de la propiedad para dividir el dinero. Era una opción drástica, pero me dio una idea. Esa tarde, en lugar de ir directo a casa, fui al banco. Retire el dinero de mi cuenta de ahorros y abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. También hablé con mi jefe para preguntar sobre la posibilidad de trabajar desde casa algunos días. Si dona Carmen quería guerra, la iba a tener. Pero no de la forma que esperaba. Cuando llegué a casa, dona Carmen tenía otra sorpresa. Había movido todos los muebles de la sala otra vez. Ella reorganizó para que quedara más funcional. Mi sala parecía la sala de la casa de mi suegra. Mis adornos estaban guardados y en su lugar había fotos de la familia de Rodrigo, incluyendo varias de dona Carmen. Señora Carmen, lo dije con mucha calma, por favor regrese los muebles a su lugar original. Ay, no, ella. Así está mejor. Más acogedor. No, señora. Así estaba mejor como yo los había puesto. Dona Carmen me miró con sorpresa. Era la primera vez que lo hablaba firme sin disculparme después. Ella, no me hables así. Soy mayor que tú. Yo soy dueña de esta casa. Por favor mueva mis muebles de regreso. Cuando Rodrigo llegó, dona Carmen ya tenía preparado su drama. Hijo, Patricia me gritó y me trató muy mal. Solo quería ayudar y ella se puso muy grosera. Rodrigo me miró con esa cara de decepción que ya conocía. Patricia, ¿por qué lo gritas a mi mamá? No lo grite. Lo pedí que regresara mis muebles a su lugar. Es solo decoración, Patricia. No es para tanto. Para mí sí es para tanto, Rodrigo. Esta es mi casa y quiero que mis cosas estén donde yo las puse. Está bien, está bien. Mañana los regresamos. Pero al día siguiente, los muebles siguieron igual. Rodrigo se había ido al trabajo sin mover nada. Yo llegué del trabajo y moví todos los muebles de regreso. Dona Carmen me vio hacerlo con cara de furia, pero no dijo nada. Esa noche, Rodrigo y yo tuvimos nuestra peor discusión hasta ese momento.
Patricia, está siendo muy infantil. Infantil? Rodrigo, es infantil caer que mi casa es sienta mía? Es solo decoration. No es solo decoration. Es respeto. Es límites. Es que mi opinión import en mi casa. Patricia, mi mamá no va a estar aquí para siempre. Cuando es va? Dame una fecha. Rodrigo es quedo calado. No lo sé. Un mes? 6 meses? Un año? El tiempo que necesite. Ahí estaba la verdad. Dona Carmen no tenía planes de irse nunca. Y Rodrigo estaba bien con eso. Rodrigo, lo dije, si tu mamá se queda aquí indefinidamente, yo me voy. Él me miró como si hubiera dicho algo ridículo. No seas dramática, Patricia. No es drama. Es una promesa. Al día siguiente, mientras ellos estaban fuera, empieza a empacar. No todo. Solo lo esencial. Ropa para una semana, documentos importantes, artículos personales. Guard las maletas en el closet del cuarto de Huspeeds que Dona Carmen había convertido en su templo personal. También investig options de departamentos en renta. Encontré uno pequeño pero cómodo en la colonia Doctors. No era lujoso, pero era mío. Podía pagarlo con mi salario sin problemas. El viernes, cuando llegué del trabajo, Dona Carmen tenía otra sorpresa. Había invitado a su hermana Esperanza a quedarse el fin de semana. Para que se conozcan mejor, me dijo. Esperanza va a dormir en el sofá. Espero que no te moleste. Si me molestaba. Era el colmo. No solo tenía que aguantar a Dona Carmen, ahora también a su hermana. Esa noche, durante la cena, Dona Esperanza me evaluó como si fuera un objeto que estaban considerando comprar. ¿Y cuántos años tienes, Patricia? 28. ¿Y no has tenido hijos? Oh no. A tu edad yo ya tenía 3. Las mujeres de ahora son muy egoístas. No soy egoísta. Rodrigo y yo queremos estar seguros económicamente antes de tener hijos. Ay, hija, el dinero no es todo. Los hijos son una bendición. Dona Carmen asintió. Esperanza tiene razón. Rodrigo ya está grande para ser papa. Debería presionarlo más. Rodrigo ese río. Tranquilas. Patricia y yo lo decidiremos cuando sea el momento. Pero Dona Esperanza no terminó ahí. ¿Y cocinar? ¿Sabes cocinar comida tradicional? Cocino lo que a mi esposo y a mí nos gusta. Porque Carmen me dice que solo haces comida de lata. Era mentira y Rodrigo lo sabía. Pero no me defendió. Otra vez. Después de la cena, mientras lavaba platos, escucha las dos hermanas hablando en la sala. Carmen, la muchacha es muy rebelde. Rodrigo necesita mano dura. Lo sé, hermana. Pero estoy trabajando en eso. Poco a poco voy a entender quién manda aquí, quién manda aquí. En mi casa, Dona Carmen pensaba que ella mandaba. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente, sábado, mientras Rodrigo jugaba fútbol con sus amigos y las dos hermanas fueron al mercado, sac mis maletas y me fui. Dejé una carta sobre la cama. Rodrigo, me fui al departamento que rent en la colonia Doctors. Cuando estés listo para poner en nuestro matrimonio por encima de los deseos de tu madre, podemos hablar. Mientras tanto, disfruta tu nueva vida con ella. Patricia. El departamento que rent era pequeño pero es esencia enorme comparado con la prisión que se había vuelto mi casa. Por primera vez en semanas pude ver televisión sin que nadie cambiara el canal. Pude cocinar lo que quería sin que nadie criticara. Pude ordenar mis cosas sin que nadie las moviera. Rodrigo me llamó el domingo por la noche.
Patricia, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Te dejé una carta explicándote. Patricia, esto es ridículo. Ven a casa. No es mi casa mientras tu mamá viva aquí, Rodrigo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué la cora? Quiero que pongas límites. Quiero que me respetes. Quiero que en vuestro matrimonio sea prioridad. Patricia, eres mi esposa, pero ella es mi madre. Yo soy la mujer con la que decidiste hacer una vida. Si tu mamá es más importante que yo, entonces no tenemos nada que hablar. Durante las siguientes semanas, Rodrigo me llamaba, me mandaba mensajes, iba a buscarme al trabajo. Pero siempre era lo mismo. Patricia, ven a casa. Podemos resolver esto. Nunca mencionaba sacar a su mamá. Nunca hablaba de límites. Solo quería que yo regresara a aceptar la situación. Un mes después de haberme ido, Dona Carmen me habló directamente. Patricia, necesitamos hablar. Acepto verla en un café neutro. Cuando llegó, se veía diferente. Menos segura. Patricia, Rodrigo está muy mal. No come bien, no duerme. Señora Carmen, eso es algo que ustedes dos tienen que resolver. Patricia, sé que crees que soy la mala del cuento. Pero solo quiero lo mejor para mi hijo. ¿Why usted cree que lo mejor para él es un matrimonio donde su esposa no se siente respetada? Dona Carmen se quedó calada un momento. ¿Qué quieres que haga? ¿Que busque donde vivir? ¿Que respete mi matrimonio? ¿Que me trate como la esposa de su hijo, no como una extraña en mi propia casa? Patricia, yo no tengo dinero para rentar otra cosa. Por primera vez, Dona Carmen estaba siendo honesta. Entonces busquemos options. Pero no puedo regresar a vivir como estaba viviendo. Esa conversación marcó el principio del cambio. Dona Carmen aceptó buscar options para vivir independiente. Rodrigo, finalmente entendiendo que había perdido su matrimonio, aceptó ayudar a su mamá económicamente para que rentara un pequeño departamento cerca de nosotros. No lejos, pero independiente. Regresé a casa 3 meses después de haberme ido. Pero regresé con condiciones claras. Nada de visitas sin avisar. Nada de reorganizar mi casa. Nada de meterse en vuestro matrimonio. Y sobre todo, nada de faltar el respeto. Al principio, Dona Carmen cumplió a regañadientes. Visitaba una vez por semana, llamaba antes de venir, traía sus propias cosas sin usar las mías. Era un cambio radical, pero funcionaba. Han pasado 2 años desde esa experiencia. Dona Carmen vive cómodamente en su departamento. Rodrigo la visita regularmente y lo ayuda con sus gastos. Ella me trata con respeto, aunque sé que no le gusta. Pero entiende que si quiere tener una relación con su hijo, tiene que respetar su matrimonio. Nuestro matrimonio es salvo, pero cambió para siempre. Rodrigo aprendió que ser esposo significa defender a su esposa, no solo amarla. Yo aprendí que el respeto no es pied. Se exige. Y que a veces, para salvar un matrimonio, tienes que estar dispuesta a perderlo. Si pudiera hablar con esa Patricia que veo llegar a Dona Carmen con sus maletas, le diría algo simple: tu casa, tus reglas. Tu matrimonio, tu decisión. No dejes que nadie, ni siquiera familia, te haga sentir extraña en tu propia vida.